Der automatisiert Scanner piepsterinnen. Dan of niet sich die Luftschluss in der Trat hindurch. Soffet wurde von drei Sicherheitswaken empfangen. Auf den ersten Blick was Oscar, dass es sich doppelstufig handelte, und wahrscheinlich hoch. Deathwolder. Die tausenden Species in der Galaxie waren auf verschiedenen Welten evolviert. Dies Welten wurden auf einer Skala von 1 bis 20 klassifiziert, wobei kein Species jemals auf eine Class 20 Welts Ascensions gelangt war und ein Class 1 Welt immer noch theoretisch war. Die Aliens reichten über Oscar auf. Jeder war über 240 groß, reine Muskeln. Dies Muskeln waren von mehreren Zentimetern dickem Exoskelett verborgen. Ihr Sex Organ brannten vor kaum unterdrücktem Hass und Ekel. Auf ihren Rücken trugen SIE-2 Research Tanks mit Methan und Stickstoff, like 200 Kilo schwer. Terrainer sind auf dieser Station nicht willkommen, forschten einer Oscar Just. Hat dieselbe Station im letzten Monat mindestens ein Dutzend Mal besucht und war sich fast sicher, dass mit diesen exakten Wachen schon mehrmals gesprochen hat. Kann ein Mann nicht in Frieden einen Drink bekommen? Fragte SIE wissen schon, dass SIE einem Terrainer den Zutritt zur Station nur mit einem Haftbefehl des Stationschefs verweigern können, oder? Der Groß der Drei schnappte mit seinen Mandibeln nach Oscar und schaltet seinen Übersetzer aus den unterhielt sich mit seinen beiden Kameraden. SIE nörten, bellten und trompetiten sich, ein Mischung aus Kaniden und Elefanten. Oscar spürte, wie sein Hansa Hufjing und sich den glatten Holzgriff eines Kersnasen Revolvers schloss. Die Unterhaltung der Zenissen schienen einen Streit auszuarten, sahen wurden gefletscht und Klauen ausgefahren. Oscar entschied, dass jetzt ein so guter Zeitpunkt wie jeder andere war, und schlich sich davon. Oscar ging den Hauptkorridor der Station entlang, zu beiden Seiten Dutzend von Gebäuden, die meisten eine Art Bar oder Markt. Als in die bevolketen Teil der Station kam, bemerkten die Leute die meisten ignorierten ihn. Einige hielten keine ungeliebt Feste, andere waren feindselig. Aus diesem Grund verließen die meisten Terrainer ihr Schiff auf Reisen nahe, und die es täten, führten immer Waffen mit sich. In Oscars Fall war es ein uralte Pistole, die Wolframgeschoss führt. Einfach und zuverlässig, hat SIE ihm schon mehrmals das Leben gerettet. Endlich fand wann suchte, die easy 8. Oscar nickte die Thursday zu, einem Mann in ausgemusterter Kampfrüstung, der ein M88 hielt. Bist du's? Fragte und Oscar sagte ihm seinen Ausweis. Gut zu sehen, dass du noch in einem Stuck bist. Freut mich hoch, Hans. Mädchen die Außerirdischen nicht zu viel Age. Bische ruhig, aber du kennst das. Es braucht nur einen von diesen Arschlocken, der die falsche Idee bekommt, und SIE lynchen an Sau. Oscar klopfte ihm auf die Schulter und ging hinein. Mehrere Dutzend Terrainer saßen auf Sofas oder in der Bar und unterhielten sich. Sofort blickten SIE als Neuankömmling auf. Mr. 1, willkommen zurück, sagt der Barkeeper, und die Gespräche wurden wieder aufgenommen. Oscar scannte den Raum und fand keinen seiner Schiffsgemären, also setzte sich in die Bar und bestellte einen Drink. Hey, du bist doch einer von der Besatzung des Schiffs, das heute eingetroffen ist, oder? Sagt ein Typ zu seiner Linken. Oscar wandte sich im Zoo. War groß, unglaublich muskulös, mit standardmäßig karossiertem Kopf. Kommt drauf an, wer fragt, sagt Oscar und verschränkte die Arme. Der Mann lächelt. Name ist Sullivan. Michael Sullivan. Ich bin der Kapitän der Mistral, sagt und reichte ihm eine Hand. Oscar schüttelte SIE, und der Barkeeper stellte seinen Drink vor ihn hin. Die Mistral, sagt Why der einsoldnes Store. Michael gab ihm ein Duns Lächeln. Wir beversuchen den Begriff Privatsicherheitsunternehmer. Klingt professioneller, weißt du, Oscar unterdrückte eine Witterung darüber, wie professionell Soldner wirklich wären. Hat fast sein Leben verloren, als bezahlten Schützen vor eine Piratencrew davon liefen. Hat an diesem Tag mehr Freund verloren und muss sich sein Linkhand nachwachsen lassen, nachdem SIE von einem Halifax verschlungen worden war. Also, was führt dich hierher? Fragte Oscar, hoffentlich zu sein. Michael lächelt breit. Ich versuche ein paar mehr Leute für mein Crew anzuwerben, sagte und Oscar sucht horbar. Ich bin nicht interessiert. Ach, komm schon, gib mir doch ein Schatz, sagte und Oscar wollte gerät antworten, als plötzlich die Musik im Raum abgeschnitten wurde. Was Zufall. Der Fernseher piepte laut und der Bildschirm wurde blau, dann flackerte auf.
Ein Mann betrat ein Großbühne MIT der Flag der Vereinigten Staaten hinter sich. Trat in ein großes Podium und richtet ein Mikrofon ein. Die Bar samt die wohlgepflasterten Gesprächen. Das ist doch der Präsident der Vereinigten Staaten, oder? Flüstert Oscar, und Michael nickte. J.A., Arthur Reyes hat die wohl letztes Jahr Haushoch gewonnen. Der Präsident rouspet sich, und die Bar word still. Vor 43 Jahren, am 11. Oktober 2394, word der Auskontakt MIT DM Referan Kompakt hergestellt. 10 Jahre später wurden Terra und die Menschen der weiteren Galaxis vorgestellt, und MIT dem Galaktischen Senat. Der Menschheit word ein Sitz im Senat verweigert, wo wurden von den anderen Species der Galaktischen Gemeinschaft gemieden und ausgelagert. SI hielten uns für schwach, rückständig und barbarisch. Doch SI wussten nicht, dass SI nur einen Bruchteil der Menschheit gesehen hatten. Als SI das war Osmus der Menschheit in den Sternen und die Großeisfälle erkannten, sehten die anderen Species no Emporung und Misstrauen. Selbst als terranisch Hilfe in abgelegenen und kriegsgebeutelten Planeten landet, selbst als terranisch Schiff die Raumwege patrouillierten, selbst als terranisch Bürger leben ließen, Amanda zu retten, wurden wir nicht als gleichgestellte oder Partner behandelt, sondern als Betrüger und Lügner. Seit Jahren arbeitet der Senat hinter unserem Rücken daran, die Menschheit und als, wofür stehen, zu untergraben. SI finanzieren unsere Feinde. SI ignorieren den grassierenden Rassismus und die Vorurteil gegenüber Terranon. SI weigern sich, der Menschheit einen Sitz oder eine Stimme im galaktischen Rat zu gewähren. Und durch all das hat die Menschheit den anderen Species stets nichts als Respekt und Ehre erwiesen. Dann, am 1. Januar 2437, maßgebten Rakaranisch und Stigerianisch Streitkräfte plötzlich und rücksichtslos in das Arcadia-System ein und metzelten die terranische Bevölkerung nieder. Nicht nur, dass der Senat sich weigert, dies Aktionen zu verurteilen, im Gegenteil, der Galaktische Senat gratuliert ihnen zu ihrem Sieg. Doch wenn die Zenissen glauben, SI konnten die Menschheit tyrannisieren und einschüchtern, SI Unterwerfung zu zwingen, dann haben SI sich schwer getäuscht. Die Toten von Arcadia werden nicht umsonst gestorben sein. Die Menschheit wird nie wieder unvorbereitet sein. Die Menschheit wird erneut, während in ihrem Ziel, in den Weltraum maskieren. Jedes Wunder, das wir entdecken, wird genutzt werden. Jede Herausforderung wird überwunden und jeder Schrecken besiegt werden. Und wenn die Genigen, die für den Tod von Milliarden verantwortlich sind, gefunden werden, wird jedes Unrecht hundertfach, den tausendfach zurückgezahlt werden. Terra Invictus. Terra Indemita. Die Übertragung in die und für fast ein Wohlminute war es in der Bar totenstill. Kein einzige Person sprach. Dann fingen all gleichzeitig an zu schreien. Die TUA Bar flog auf und Hans stürmte hierin. Wir müssen sofort los. Sofort. Einen Moment lang rot sich niemand. Hey, wenn Idioten hier von den Außerirdischen getötet werden wollt, bitte. Aber ich verschwind hier, nörte Michael und stand auf. Oscar folgte ihm wenige Sekunden später. Dann, schnell, folgte der Rest der Bar. Wir müssen zu den Docks, bewe SI all Luken für uns schließen, rief Oscar und erhöht das Tempo. Bogem ein Eck und rannte frontal in einen Alien. Oscar kragte dem Kopf gegen des Dix exoskelett. Sein sich verschwamm, als turmelnd einen Schritt zurückwich, bewe auf sein Hinterteil fiel. Oh Scheiß, schrie jemand. Dann erlügte Gruns liegt den Fleur und Menschen begannen zu schreien. Michael packte Oscar im Kragen und zerrte zurück im Dreieck. Komm hoch, brüllte Oscar ins Ohr. Michael zog ein Handfuhr warf und zielte auf Dreieck. Hans niet sich nebenan, das Guer im Anschlag. Hey, Hans, was sagt dir den Anzug? Rief Michael. Modern Kampfrüstungen hatten hoch entwickelte Sensoren, die es Soldaten ermöglichten, durch Wanda zu sehen und ganz Raum in Mikrosekunden zu scannen. Hans scannte den Fleur im Dreieck und meldete drei außerirdisch. Drei bewaffnet Deathwilder, Class 14. Bewaffnet MIT Plasmagewaren, kein Rüstung. Oscar zog seinen Revolver und spannte den Hahn. Verdammt, fluchte Oscar und drehte sich Hat zufällig jemand ein Guer Baby? Die Mensch der besorgt dreinblickenden Menschen schüttelte die Köpfe. Die meisten Menschen führten Pistolen oder Messer zur Selbstverteidigung MIT, kein großkaliber Waffen. Was euch immer was tun, was sollten es schnell tun, sagt einer. Greg halt nicht mehr lange durch. Oscar beugte sich vor und sah den angeschossenen Mann. Das unter Drittel seines Beings fehlte. An der Stelle, wo sein Schienbein gewesen war,
war ein Verkolts Chaos, weisliche Nocken schimmet hindurch. Bleiben wir hier, drehen SciFi uns die Sauerstoffversorgung ab und wir ersticken. Versuchen wir, auf die Andesit der Station zu rennen, wird es ein Schießstand, ganz zu schweigen davon, dass das der einzige Weg zu den Docks ist. Also ich glaub nicht, dass wir einmal haben, sagt Michael. Wir müssen dies hässlichen Hurensohn toten. Hans ist der einzige hier im IT eine Waffe, die überhaupt eine Chance hat, einen dieser Monster auszuschalten, sagt Oskar. Also müssen wir SciFi blinken, woran der schießt. SciFi kommen nah, schnauzte Hans und SciFi sahen sichern. Viel Glück, sagt Michael. Auf 3. Die gesamte Gruppe sollte zusammen. 1, 2, 3. Oskar rappellte sich vom Boden und rannte im Dreieck. Michael folgte einen Herzschlag später. Als SciFi sahen, dass zwei aus ihrer Gruppe den Plan durchzogen, folgten die restlichen Menschen. Oskar zielte mit dem Revolver auf den führenden Deathwalder, legte das Korn auf und drückte B. Ein Feuerball explodiert aus dem Lauf, und ein halbes Dutzend Wolframgeschoss spuckte aus dem Kerzenlauf. All 6 trafen den Alien frontal im Kopf. Nockenstaub wirbelt auf, als vor Schmerz trompetit. Oskar spannte den Hahn erneuten Feuert wieder. Die Deathwalder eröffneten das Feuer und die Frau zu seiner Linken zerfloss, als zwei Plasmarunden SciFi trafen. Blut und Gedärm verschmähten die Wand. Männer und Frauen brachen zusammen wie Marionetten, deren Fäden durchschnitten wurden. Michael warf ein Lesmagazin beiseite und schob ein News ein. Überschüttet den linken Zeno mit 4-7 geschossen, one Wirkung. 10 Augen weiteten sich, als der Alien seine Aufmerksamkeit auf ihn richtete. Das glatt, organisch aussehende Plasmagewehr in seinen Händen zielte genau auf sein Brust. Dann explodiert der Kopf des Deathwalders. Hirnmaß spritzen die Deck, und Knochensplitter flogen überall in wie Shrapnel. Hans feuert erneut. Dieses Mal traf die hypodermisch Nadel den Deathwalder in der Brust. Das penetrate Geschoss schlug ein sauberes Loch in sein Exoskelett, injiziert sein explosive Ladung in sein Angeschatzfleisch und detoniert. Die Brust des Aliens bast nach außen, und brach zusammen. Richtet sein Aufmerksamkeit auf den nächsten Zeno und streckte in mit 3 platzierten Schüssen nieder. Der letzt feuert auf Hans, aber der Schuss prollte von seinem Ansug ab in zerschelten der Wand. Feuert erneut. Dieses Mal traf direkt in die Brust. Das Plasma frost sich in die Panzerung des Anzugs. Hans zielte erneut und verwandelt den letzten Deathwalder in Brei. Oskars just erleichtert und dreht sich Die Rückwand war übersatt mit Brandspuren und menschlichen Überresten. Klumpen halb geschmolzen menschlichen Fleisches klebten in jeder Oberfläche. Die Luft selbst war rot getränkt von Blut und stank nach verbranntem Fleisch. Oskar fiel auf die Knie und erbrach sich. Im Inherem hatten viel der anderen Überlebenden ähnliche Reaktionen. Kommt, wir müssen weiter, sagt Michael und legte Oskar eine Hand auf die Schulter. SciFi sind schon tot. Wir können nichts mehr für SciFi tun. Oskar wischte sich den Mund ab und stand auf. Hans schob die Überlebenden in den Aufzug, und Michael ging zu einer der Deathwalder Leichen. Buckte sich und hob das Großplasmagewehr auf. Schulterte es und stieg in den Aufzug. Die Türen des Aufzugs schlugen zu, als hinunter zu den Docks rast. Okay, reden wir darüber, fragte Oskar, woran das sein Waffnacklet. Die anderen Überlebenden sahen ihn teilnahmslos an. Worüber reden? Das wir gerade dem gesamten Rest der Galaxis den Krieg erklärt haben? Was gibt es die zu besprechen? Wir wissen aus erster Hand, wie SciFi uns behandeln. Es war nur ein Frage der Zeit, sagt einer von ihnen. Aber der gesamte Senat, das sind über 90 verschiedene Spezies, wandte Oskar ein. Und die Menschheit macht fast ein Drittel der sentienten Bevölkerung aus Igel, wir sind so am Arsch. Wir können das besprechen, wenn wir sicher auf dem Schiff sind, spuckte Michael, und der Aufzug dinkte. Oskar atmete tief durch und versucht, sich zu beruhigen. Die Türen öffneten sich und ein Hitzwell traf SciFi. Hob ein Hand, sein Gesicht zu schützen, und rannte hinaus. Was Holly verursacht dies ganz Hitze? Brüllt jemand. Oskar blickte sich Die meisten Anduckbuchten waren leer, aber in wir befanden sich noch Schiff. Aus der Nähe des Aufzugs war Gewehr zu hören. Zwei weitere standen in Flammen. Das einzige unversehrt Schiff war ein großer, dolchformiges Astoria. Kommt, wir müssen zur Mistral, oder wir sind all tot, brüllt Michael und sprintet auf sein Schiff zu.
Der Aufzug diente erneut und ein Dutzend Roboter schossen heraus und eröffneten sofort das Feuer auf die Menschen. Schalt den Aufzug aus, schrie Michael in ein Kommunikationsgerät. Ein einzelner Nachbereichsabwehrturm der Mistral dreht sich und erfasst das Yell. Bist du verrückt? Der Turm erwacht zum Leben und füllte die Andockbucht mit grellem, gelbem Licht. Die Roboter zerfielen unter dem Feuerhagel, all Shrapnel durch die Station wirbelt, Stehen traf und kritisch System durchtrennt. Oscar hat kein Zeit, sich zu fragen, wie vielen die Schussleine geraten waren. Sprintet zum Store und schlug seinen Ausweis auf den Scanner. Die Luftschluss weigert sich zu öffnen und ein Rotsex erschien auf dem Bildschirm. Michael rutschte im vorbei, schob in Beiseite und winkte mit seiner Karte darüber. Du hast keinen Zugang, du Trottel. Die Luftschluss auf Nichts, mit einem sichern. Die überlebenden Menschen drängten sich hinein, während das Nachbereichsabwehrsystem erneut das Feuer eröffnet. Schalt das aus. Auf keinen Fall. Das ist das Einzige, was davon abholt, uns allen die Hölle zu befördern. Du bringst unschuldig Menschen Wen interessiert's? In ein paar Wochen werden wir ohnehin zu Millionen Toten, also waren nicht hier einen Vorsprung nehmen. Oscar nürschte mit den Sahnen. Hat den Mann am liebsten erschossen, aber das hat nicht genutzt. Die Luftschluss cyclet auf, und 6 gepanzerte Silhouetten stürmten hierin, Gewehr im Anschlag, deren grün Laser jeden Millimeter der Schluss absackten. Einer der Soldaten klappte den Visier seines Helms auf. Gut, zurück zu haben, Sir, sagt und dutite mit dem Lauf ihrer Waffe auf den Rest der Menschen. Gehören die zu uns? Michael blickte zurück und lacht. Als ob einwohl hatten. Die 1MC neckte lebendig. Andock-Prozeduren eingeleitet. All Besatzungsmitglieder aufgefeckt stationen. Zeitsprung in 3 Minuten. Das ließ LAUSDM hängen flitzen und auf die Brucheilen. Niemand wusste, was mit denen geschah, die allein oder außerhalb ihrer Gefechtsstationen während des Übergangs in den Warpraum waren, aber die blutbefleckten Wanda und vermissten Besatzungsmitglieder waren anreizgenic, dass es niemand eilig hat, es herauszufinden. Die Bruch war ein kleiner Metallbunker, tief in den Eingeweiden des Schiffs versteckt. Hat ein Sauerstoff Dash, Elektrizitäts- und Wasserversorgung. Überall waren Bildschirme angebracht, die der Besatzung frei Sicht in alle Richtungen gaben. Der Store bebte, als 10 Fusionsantrieb zündeten. Die Gravitationskompensatoren schalteten sich wenig Momente später ein. Sir, zwei Schiff haben die Station verlassen und verfolgen uns, rief ein Mann in einer der Konsolen. Jets sind es via Schiff. Zeig mir einen Scan. IFF-Transponder zeigen zwei terranisch Frakte. Die anderen zwei sind nicht identifiziert. Als feindlich eingestufft. Der Bildschirm erstrahlt in weißem Licht, als einer der Frakte in einem gleißenden Lichtblitz explodiert. Verdammt. Wir können nicht zulassen, dass den anderen erwischen, nörte Michael. Maßkanonen aufwärmen und Railguns enttarnen. Will Abschussbereitschaft für die Rohe 3 und 6 mit eine Fuellosung auf das zweite Schiff. Sir, die Maßkanone ist bei 90% Kapazität. Verschafft mir einen genauen Scan dieses Schiff. Ein Pause. Scanner zeigen zwei instigate Class Raketensystore mit vollen Schilden. Wir müssen aufhalten, bis dieses Schiff außer Reichweite ist, rief Oscar. Michael funkelte ihnen. Halt den Moor. Maßkanone ist voll aufgeladen, wird auf Feuer freigab. Feuer frei. Die Lichter flackerten einen Moment lang, als die Kondensatoren ihre Energie entluden und einen 600 Tonnen schweren Geschosskörper mit fast 1% der Lichtgeschwindigkeit ausstießen. Die Mistral bebte heftig, mehrere der Überlebenden verlieren das Gleichgewicht. Ein roter Blitz rast durch den Weltraum, bevor in das führende Schiff krachte. Die Sensoren waren momenten geblendet, bevor wieder voll funktionsfähig waren. Der Kanonier George Lord. Treffer. Nochmal laden. Unterwegs. Ein weiterer Granat traf den feindlichen Store, sein Triebwerk fiel in aus und begann, antriebslos im Weltraum zu treiben. Abschuss bestätigt. Kondensatoren bei 18%. Dreht den Rumpf in Richtung des anderen Stores. Die werden uns wie einen Schweizer Käse durchlocken, wenn wir ihnen an sehr Breitzeit sägen. Eingehender Raketenbeschuss. Hoff, die Techniker haben die Geschütz freigegeben. Auf dem Display resten nun rot Pfeil auf die Mistral zu. Es gab einen roten Kegel im das Schiff,
die minimale Distanz für einen Vernichtungstreffer ansieht, und dies Reich 10 kämen unangenehm nah. In Zeiten wie diesen wünschte Oscar sich, hatten Schilder. Ein Portal auf Nichts, wo die verbliebenen Fragte, torchte in Rots und Leilanes liegt, bevere Verschwand. Befreundets Schiff ist weg. Übergang in den Warpraum in 30 Sekunden. Die feindlichen Reich 10 erregten die Außer Reichweite der Nahbereichsubwehrgeschütz, und ausgesperrte, wie das Schiff zu rotieren begann. Die Geschütze öffneten das Feuer und setzten den Raum im die Mistral MIT eine Wolke geschossen unter Beschuss. Die Reich 10 begannen auszuweichen, endeten ihr Angriffsspektren, als ihr Kiss versuchten, die Abwehrfeuer auszuweichen. Zwei wurden sofort zerstört, der Rest hat sich selbst vom Kurs abgebracht und versagt, sich nu ausgerückten, nerem von Prassisen Laserbeschuss getroffen zu werden, der sobre Locke durch ihr Flugkörpercomputer brannte. Feuer rohe 3 und 6, brüllt Michael. Gebt ihnen ein letztes Fick dich, bevor unser aus diesem Drecksloch sehen. Zwei schlank Antischiffsraketen schossen aus ihren Startröhren und resten auf den verbliebenen Raketensystore zu. Der Feind versucht hektisch, auszuweichen und Gegenmaßnahmen zu werfen, aber die menschlichen Reich 10 verfolgten in MIT unerbittlicher Precision. Die erste detoniert direkt vor seinem Bug und riss seine primären Sensoren weg. Die zweite schlug tief in seine Triebwerksection ein und ließ ihn in einer stummen, gewaltigen Explosion auseinanderbrechen. Transit in 10 Sekunden, rief der Steuermann. Doch dann tauchten auf dem taktischen Display zwei new IFF-Signal auf. Ziviltransporter. Waren direkt im geplanten Warpvektor der Mistral star. Sir, Zivilschiff im Sprungkorridor, meldet der Sensor Physik, sein Stimme angespannt. Michael blickte auf die Anzeige, sein Gesicht ein Mask aus Konzentration und Zynismus. Ignore SIE. Vollkraft voraus. SIE hatten nicht im Weg sein sollen. Michael, du kannst das nicht tun, rief Oscar entsetzt. Das sind 100 von Zivilisten. Und hinter uns kommen sicher noch mehr von die sensinischen Bastarden. Willst du für SIE sterben? Forscht Michael zurück. Wir springen. Jetzt. Die Mistral beschleunigte nadenlos. Oscar konnte nur zusehen, wie die IFF-Signal der Transporter auf dem Display MIT ihrem eigenen Kurs kollidierten. Es gab keine Explosion, keinen lauten Null. Nur ein kurzes, widerliches Visieren der Raumzeit auf den Sensoren, als die Massereich Mistral die zivilen Schiff beim Eintritt in den Warp buchstäblich zerquetschte und in ihr subatomaren Bestandteil auflöst. Die Bruch füllte sich mit dem unheimlichen, rotierenden Licht des Warpraums. Still senkte sich, unterbrochen nur vom leisen Summen der System und dem schweren Atmen der Männer und Frauen, die soben sage geworden waren. Michael lehnte sich in seinen Kommandosessel zurück, ein befriedigtes Lächeln auf den Lippen. Sieht so aus, als wären wir SIE los. Oscar starteten, ekel und wat in seiner Brust. SIE hatten nicht nur gekämpft, zu überleben. SIE waren zu dem geworden, was die Galaxis immer über SIE gedacht hat, Barbaren. Blickte auf sein Hand, die immer noch den Jerick von Schießpulver und Blut trugen. Der Krieg hat gerade erst begonnen, und die Mistral hat ihr erste Graueltat bereits begangen. Die unnatürlich still auf der Bruch der Mistral war fast ohrenbetäubend. Das rot Pulsieren des Warpraums warf gespenstisch Schatten auf die Gesichter der Besatzung. Einige starrten leer auf ihre Konsolen, und warfen dem Kapitän Verstolin, ungläubig Blicke zu. Der Steuermann over Offizier, ein junger Mann namens Davids, zitterte leicht. Hat die Steuerbefehl eingegeben. Michael Sullivan beachtet SIE nicht. Sein Blick glitt über die taktischen Displays, die nun leer waren. Schadensbericht, forderte sein Stimmklang unbeteiligt, als hatte soeben ein Routine-Message-Lieferung abgeschlossen, nicht zwei Schiffe MIT Hunderten von Seelen ausgelöscht. Äußerlich Hallenversicherungen in der Backbordseat, wo die Trauma passiert sind, meldet der Technikoffizier, sogend. Ansonsten kein Beskadigungen. Sehen SIE, sagt Michael und dreht sich langsam in seinem Sessel zu Oscar. Kein Grund für Dramen. Wir leben. SIE nicht. So ist das im Krieg. Oscar fühlte, wie sich sein Finger zu Fausten ballten. Der Jerick von verbranntem Fleisch dem Fleur schienen immer noch zu verfolgen. Das war kein Krieg, Sullivan. Das war Mord. Mord, legt Michael kurz und hart auf. Das war taktisch Notwendigkeit. Jede Versorgung und feindliche Verstärkung hat uns in Stuck gerissen.
Oder willst du, dass dein Kameraden von der Easy auch so enden wie der Schweif die draußen? A du Tite mit dem Kinnen Richtung des verschwundenen Flüchtlingstrecks. Es gibt Regeln. Es gibt ein Linie, die man nicht überschreitet, herrscht der Oscarinnen. Die Soldaten und den Waffenstationen beobachteten den Streit none fan. Regeln, forscht Michael und stand auf, sein Mask der professionellen Gleichgültigkeit brach. Die Regeln der Galaxis haben an zu Bergens weite Klasse gemacht. Ihre Regeln haben das Massaker von Arcadia ermöglicht. AB Hut, Mr. Eins, Mädchen ** die Regeln. Und unsere erste Regel lautet, überleben. Jeden Preis. A trat nan ausgeharren, sein Atem rock nach billigem Kaffee und Zionismus. Wenn du ein Problem damitest, dann ist die nächste Luftschluss die drüben. Ich würde dich gern persönlich rausbegleiten. In diesem Moment piepte die Communications-Console. Sir, wir empfangen einen verschlüsselten Breitbandflottenfunk, meldet die Communications-Officerin. Es ist die Kriegserklärung des Terranischen Oberkommandos. MIT. Einsatzbefehlen. Alle Blicke wandten sich von der Konfrontation ab. Michael grinste triumphierend. Dann lassen uns hören, was die Jungs daheim für uns haben. Wohl lautstark. Ein new, tief und autoritäre Stimme erfüllt die Bruck, überschattet von den Geräuschen von Alarmen und Kampfkommunikation, die im Hintergrund zu hören wären. Ein allterranischen Schiff, dies ist Flottenadmiral Vance. Die Kriegsrechtverfügung ist in Kraft. Wiederhol, die Kriegsrechtverfügung ist in Kraft. Operation Reichswehr ist initiiert. Zielpriorität 1, alle feindlichen Marineeinheiten. Zielpriorität 2, alle feindlichen Raumhäfen und Werfen. Zielpriorität 3, alle feindlichen Regierungs- und Kommandozentren. Der Senat hat Blatt gesagt. Wo werden es mit Sins und Zinsessen zurückzahlen? Kein feindliches Schiff wird verschont. Kein feindlich Welt wird immun sein. Mogen Gott erbarmen mit ihren Zielen haben, denn wir werden keine sagen. Vance End. Die Übertragung indeed. Die still, die folgte, wo diesmal von einer anderen, schwereren Qualität. Es war die still der unausweichlichen Verdammnis. Michael sah Oscarin, sein Grinsen war zu einer kalten, harten Linie geworden. Hast du das, Eins? Kein feindliches Schiff wird verschont. Es gab die draußen kein Unschuldigen mehr. Nur Feinde. Awante sich in sein Brückencrew. Setzt Kers auf den Rand des Theta-Sektes. Dort gibt es ein Rackeran-Versorgungsstation. Wo Mädchen an siren ersten Jagdosflug. Ausgefühlte, YMI-Skolt Word. SIE waren nicht Männer auf der Flucht. SIE waren zu jagen geworden. Und Michael Sullivan war nur zu bereit, den ersten Schuss abzugeben. Blickte auf seinen Revolver, der noch in seine Haft steckte. Hat ihn Hut benutzt, zu überleben. Aber was wurde damit tun, wenn die Mistral zur Engraverin Word? Die Mistral torchte mit einem markenschattenden Ruck ausdem Warprom zurück in die Normalität. Wo ihnen hing die Rackeranversorgungsstation, ein ungeschützt, skillbloses Konstrukt, das wie ein riesig, stumpf Nadel im schwarzen Vakuum trieb. Klein Versorgungsschiff, unbewaffnet Frakte und Shuttles kamen und gingen, ahnungslos Ameisen, die im Rennbohr krabbelten. Scan abgeschlossen, meldet der Sensor Physik, sein Stimme war jetzt flacker, emotionslos. Kein militärischen Begleitschiff. Station ist schutzlos. Lebenszeichen, geschätzt 3000. Perfekt, murmelt Michael und lehnte sich vor. Sein Gesicht war im blassen Licht der Konsolen gespenstisch. All Railguns laden. Zielen SIE auf die Reaktorkern der andockenden Frakte und die Hauptbenzer-Holtungssystem der Station. Ich will SIE lahmlegen, nicht vaporisieren. Noch nicht. Kapitän, das sind Zivilisten, sagt der Waffenoffizier, ein junger Mann, dessen Hand über seine Konsole zitterte. Michael dreht sich langsam zu ihm. Das waren auch die Leute auf Arcadia. Für Freigabe. Oscar konnte nicht lange schweigen. Sullivan, das ist Wahnsinn. Das ist ein Schlachthaus. Wir können die Station kapen, SIE evakuieren. Und womit, Eins? Fuhr Michael in. Mit deinem Revolver und ein paar angekelten Blicken? Das hier ist kein Polizei-Action. Das ist rasch. Das ist Terror. So gewinnen wir diesen Krieg, indem wir ihnen ein so groß Angst einjagen, dass SIE sich in ihren eigenen Tischchen übergeben, wenn SIE das Wort Mensch hören. Sein Blick war wild, fanatisch.
Die Zustimmung des Oberkommandos hat ein Schlüsselter im Jeffnet, das Oscar Zuvornererant hat. Fewer Freigabe, brüllt Michael Ernut. Der Waffenoffizier zogert einen Herzschlag lang, den drückte den Knopf. Die Mistral bebte, all sei kinetischen Geschütz führten. Statt der ohrenbetäubenden Maßkanone war es jetzt ein präziser, chirurgischer Schlag. Auf dem Hauptbildschirm explodierten die Triebwerk eines andockenden Fraktes in eines dummen, orangefarbenen Blut. Ein weiterer Schlag traf die Station nahe ihrer Communicationsantenne, die in einem Funkenregen zerbarst. Dann ein dritter Treffer, der ein Dicksegment der Außenhall aufriss. Sofort begann ein weißer Nebel aus Luft und gefrierendem Kondenswasser ins All zu strömen, die Lebensseite der Station wurde geöffnet. Panik brach aus die kleinen Schiff begannen, Cielos davon zu schießen, wie aufgeschubte Insekten. Auf den optischen Sensoren waren winzig Figuren zu sehen, die in der sich schnell leerenden Station aus den Rissen ins Vakuum gesogen wurden. Gott, sagt Michael leise, sein Atem ging hastig. Sei Gott. Nun, wo wir ihre Aufmerksamkeit haben, senden es ein Nachricht auf allen Frequenzen. Rouspet sich, und sein Stimme war ein eisiges Gift, also in das Mikrofon sprach, das im gesamten System übertragen wird. Und die Bewohner der Referenzstation Theta Primus. Dies ist Kapitän Michael Sullivan des Terranischen Zestores Mistral Star. SIE haben 5 Minuten, ihr Toten zu betrauen und ihr Götter anzurufen. Dann werden wir die Station Stück für Stück von der Sternenkat tilgen. Mogen Sie len in der Holly schmoren. Ein für Arcadia. A Schnitt die Verbindung AB. Die Bruck war still, bis auf das leise Women des Jungen Waffenoffiziers, der den Kopf in sein Hand gestützt hat. Oscar sah auf sein eigen Hand, die immer noch den Holzgriff seines Revolvers umklammert. Hat dies Waffe zur Selbstverteidigung benutzt. Zu überleben. Aber das hier, das war kein Überleben. Das war ein Exzess. Das war das Monster, zu dem SIE werden sollten. Michael lächelte ein breites, wahnsinniges Grinsen. Siehst du, eins? Jetzt lernen SIE Angst. Oscars Blick wandert von Sullivans wahnsinnigem Grinsen zu den Bildskirmen, die das grausame Schauspiel sehten, die hilflos Station, die fliehenden Zivilschiff, die in kalter Precision zerstört wurden. Spürte das Gewicht des Revolvers in seiner Haft. Es war ein Waffe der Not, nicht des Abschlachtens. Das hier war kein Rasch mehr. Es war Völkermord. Sein Entschluss war gefasst, klar und kalt wie der Weltraum selbst. Du hast recht, Sullivan, sagt Oscar, sein Stimme war überraschend ruhig. SIE lernen Angst. Langsam, fast beiläufig, zog den Revolver. Michael lacht verachtlich. Was willst du damit, eins? Dich erschießen? Nein, sagt Oscar. Ich bringe die Regeln zurück. Zählt nicht auf Michael. Stattdessen drehte sich zur Seite und fuhr zweimal. Die Wolframgeschoss durchschlugen die Hauptkonsole des Waffenoffiziers. Von Ken stoben auf, und die Anzeigen erloschen. Das Gezieltbombardment stoppt sofort. Für einen Moment war die Bruck in Schockheit stillgehalten. Dann brüllt Michael auf und griff nach seiner eigenen Pistole. Verret. Doch Oscar war schon in Bewegung. Wirbelt herum, der Lauf seines Revolvers suchte an Michael. Das ist kein Verret, Sullivan. Das ist Zivilisation. Das ist der Unterschied zwischen uns und den Monstern, die Arcadia befohlen haben. Chaos brach aus einige Besatzungsmitglieder zogen ihre Waffen, unsicher, auf wenn SIE zielen sollten. Hans, der immer noch in seiner Kampfrüstung steckte, stellte sich mit einem dumpfen Polten zwischen Oscar und die anderen Soldaten. Der Kapitän hat Unrecht, brüllte. Das ist Mord. So sind wir nicht. Ein Wildschießerei entbrannte auf der Bruck. Grün-Plasmablitz von Michaels Männen schlugen gegen Hans' Rüstung, während Oscars Revolver nollte. Fuhrt auf einen Soldaten, der auf Hans zielte, und traf ihn in die Schulter. Michael, hinter seinem Kommandosessel in Deckung gegangen, fuhrt wild. Ein Kugel streifte Oscars Arm, ein Ende traf einen Bildschirm hinter ihm. Übergeben SIE das Kommando, Sullivan, rief Oscar, während sich hinter ein Konsol duckte. Nein. Dies ist mein Schiff. Das ist unser Krieg. In diesem Moment durchdrang ein new, autoritas Stimme den Lärm, übertragen von der Communications-Console, die Oscar verstanden hat. Ein all-terranischen Schiff, dies ist Flottenadmiral Vance. Wiederholung der vorherigen Anordnung. Jegliche Action gegen Zivil, nicht combatante Ziel ist ausdrücklich verboten.
Wiederhol, verboten. Solche Aktionen untergraben an sehr moralische Autorität und sind ein Kriegsverbrechen. Kapitän, die solche Befehl geben, sind sofort Eis Kommando zu enthieben. Die Durchsage verholt. Die Schuss auf der Brücke starben. All Blicke ruhten auf Michael Sullivan, dessen Gesicht ein Maske US und Ungloben war. Das Oberkommando hat seine moderische Interpretation der Befehlsjuruk SciFi Horrornis, sagt Oscar und stand auf, sein Revolver zielt immer noch auf Michael. Es ist vorbei. Mit einem gutturalen Schrei der What führt Michael. Doch Hans war schneller. Sein massiver Rüstungskorpus skirmte Oscar ab, die Plasmatschuss prolten wirkungslos ab. Mit einer schnellen Bewegung packte Hans Michaels Waffenarm und drehten herum, bis ein Nacken zu hören war. Michael schrie auf und ließ die Pistole fallen. Still kutte auf die Brücke der Mistral zurück, erfüllt von Geruch von Ozon und verbranntem Metall. Oscar atmet schwer und senkte seinen Revolver. Blickte auf die verstoten Gesichter der Besatzung. Steuermann, sagte, sein Stimme war rau, aber gefasst. Setzen SciFi einen Kurs, der uns von der Referenzstation wegführt. Maximaler Schub. Sir, stammelte der Steuermann und wandte sich seines Astorten Konsole zu. Oscar ging zur Hauptkommunikationskonsole. Und öffnen SciFi einen Kanal zur Station Theta Primus. Nahm das Mikrofon, sein Herz hammet ihm in der Kehle. Und die Referenzstation Theta Primus. Dies ist, der kommandierende Offizier der TNS Mistral Star. Der Angriff ist beendet. Wir ziehen an Zurich. Schicken SciFi ein Rettungsschiff. Moj dies das letzte Blatt sein, das Hut vergossen wird. Legte das Mikrofon ab. Es gab kein Antwort, nur die unerbittlich Still des Weltraums. SciFi hatten das Unheil nicht angeschehen machen können. Aber SciFi hatten es gestoppt. Die Mistral dreht sich langsam von der beschädigten Station wegen beschleunigter in die tief, dunkel weiter. Der Krieg tobte weiter, aber an Bord dieses einen Schiffs hat die Menschheit, für einen kurzen Moment, eigenes Monster besiegt. Der Weg voraus war ungewiss, aber war nicht mehr mit unschuldigem Blut getränkt. Nicht gut.